104.3 FM. So mraso se de area prem to breka se bono eba mo akwemu ye kai wo se ensemi ubesen enye bi etie ewo okay 101.7 FM. So afei need 100.9 and then no stations ne dos na area omofa yensem no ato apete na ensem no de ebedi mo akotini bi ene se Yaman penny ede ato Ghana Bar Association for Edimuse obesra muada na memo na obuno se bibito chema bibichia omunya kokodro no monka. We'll appreciate whatever feedback you give, and I believe that that's how government should be. Government should be tolerant to varied opinion. Ene yaman penyi abedi etre Professor Jane Nana Opoku Adwuma Her Excellency ede abasobotron kon akwama Efrem Amu ewo modemu a oboye ene odo a odedo my Ghana boye ma eniema bebre ededa na akwanmu na fe wo sofo wo hye ahwodene ensem so onimunyafo John Jinapo edi atodwa se containers ahodo 1300 eyiraye ewo tema porta na ECG fo akade egumu no Midday, I just want to get to the bottom of this matter. I have nothing against anybody. I'm not targeting any single individual. You pay your container. Simple. Right Honorable Alban Sumana Kingsford Bagbin Ediato Adesmayina and Muse Webestre Yada say your national banks are hodwa yo maisi kakrabia no yenhwe say ye nyomu ebedi kasubomu said ebe betimi aboa ama amainu so afaswe tumpon. Our banks that we should be doing business with to create profits and share the profit for ourselves. We deny ourselves. Ghana Chamber of Mines ede atudra se de ekobiano wo hwe growth and sustainability levy say aban apagemu ede amomo na omuno ne se nanka e wo srododo na so mate ase adwene wanu se wo mine hie sky sense sikasem ni nyina yi ntoma ye krado se omune aban ebehwe amaniema adeda na akwam wo sa kwan no eso na afen so Mobile Money Advocacy Group of Ghana edi atodwa se 11 na enramrehye bedwafie omuhwe yi firi hono mu aka se ye mampanye de ne nsabehye ase amana ye adwuma na ye omde papa esanse etu ana ebu omukom no se ni nyina no eba be firi hono we ene nsem bi eka ho ena awie yi yede ba besomo se prem to bre kasebo yabo afoni awie yede aseda PSC agina na so ma MTN 4G plus essence wo mu siesie Ghana for yese wo chuso aya no chuso papa no eye MTN table net no bia na Ghana for ye guso a ye yuso ene wie ni a wuti okasebo mo yeme garganto lady ohene wa kase bo wa hene benen abana beyi nyano Africa siebo ne munche mwankasa enie Ghana man pene excellency John Dramani Mahama na kasa akrade atudwa ye watches na bane de sebia nkwase ye ntio bia memuo na bana to ne boase sesabia kura esimware so asem bia do bibia beto ne boase so wode to montene so no wo behwe timi atie na afeso wetimi adi aye adwuma na wo man pene kasa no wo bua kire se bra so se Ghana Bar Association kuo no enwoma bi kwaso na bamu na enkoyi asabe wontina se mfa wonsan hye odamrefem na mu bia so yan wo popo wadwene aka wadwene akira wadwene sane ebe betimi aboa se be ya enkuntebuo papa betimi akoso ewo NDC aban emu na Ghana man pere excellency John Dramani Mahama akura de sansem we nyina to dwabere betodwa asem penifo akuku dam ne ntinia wo moda Ghana Bar Association ko na rokosra no na wo kire se ade ande anim se kuroma se ya na aban bi betena so se anwema bi ohod menkoye aba betimi tena so sabe nwema wo ye no tim se Ghana fo ye ne nye ho na so behwe na ba no wontio bia wo ka ho asam kire na wo kire ne ni se pani boni asabe wano wayi mframa VIP mu conditions anso ka ho ba ne sa na eha adwene papa enti mampani akasa abuabu kire se ne etie bia no civil society organizations ahodo ati se Ghana Bar Association ko no se akoba ne se NDC abani twasabi na esane bia na teams we de ekọ wrong pa sabe enkoyi a wase wo mo nsekire wo mo se aduasa mienu sane be ya wo betimi aka ho asam Ghana man pere excellency John Dramani Mahama toso akirekire mu se wani mpase Ghana Bar Association ko no ade ba ko ade bia da waka ho asam ene so wo man Ghana emrabatan no ye betimi di wo buo na afefede ye de amane sa so ena de bia da se ye tietia ni pafa ho de so no wo mo kasa etia ensama Ghana man pere excellency John Dramani Mahama de atodwane. We know
the Bar Association is a very prominent association amongst all the professional bodies in Ghana. And you have been strong advocates for the rule of law, for respect for human rights, for respect for the Constitution, freedoms, and all that. And I believe that that role you play is important for our society to progress. And so, as I've told civil society organizations and all of them, I mean, they must have the freedom to point out when things are not going the way they should. Because in our local parlance, we say the one who cuts the path does not know when it's going crooked. It's those who are standing and watching who can see that it's going crooked. So we'll appreciate, whatever feedback you give. And I believe that that's how government should be. Government should be tolerant to varied opinion, because it helps you go stronger. It helps you do much better. Ania Yokoti Ghana Man Penis Excellency John Dramani Mahama. Now Krane Twan and Kassam Wadia Tuja watch us to the be a hajane. Yenya baby powerful my Ghana Benya Cassiano. Why ya dear bina and Chaye Pokan was somewhere. Now a band with me show when you can't yai. At Sabi Milko Sukwa Yachame governors now winning a ho. And Tiniabe be a one fine year and as what Chemo as an aban Aya Crado say will be a bet Shanajan and this ya buying at the Baye Juma. The government is open to working with you, particularly on our side of the political divide. There's this perception that we have a problem with the legal fraternity and things like that. I think that if you look at the kind of people, Marietta and all of us sitting here, we're not people who have any such animosity towards the judiciary and the legal fraternity. So our doors are open, our hands are open. And if you think that there's anything that you should bring to our attention, don't hesitate at all. Yokoti Ghana Man Penis Excellency John Dramani Mahama. Sansem with Salamat Kukwa Pinto and at the Bedaye. Yaman Penya Bedi Her Excellency Professor Nana Jane Opokwa Jumai Akan Simbi Afa a year ora Ephraim Amu Yeboni Dia Yenina Yenimno Papei Abrana Ugusutiasi no Yeniema Bebre Edeboa o my Ghana Yenara Assassin Impono or no enemy and Semno Emma Yedeto Samuno na Abra or Kasan Wochemu say Yashen Modemo Nanamun Tuani Niema Wodwa ye Edeboa o my Ghana na Osefata Abasobodie wasefata se manamo wasefata se yegusua ekana sem eboni din esanse otro wokyere odokan edi kyere oman Ghana wase ne niema no waka ne nyina no wanka na wakwa ensema no waka no wohwe ede ye adwuma na wase wohwe saamre ni mu a na yewo enkoasomu sede na abrofo no pese omofa yeso omode omo amamre ne omamane ehye yemu no saa opanyi wei eginaye edunti saamre ni mpo no ne Ghana ni a wodi kan ehye yankasa yatade ededan ye dise ampa oman Ghana ye wazo ye na afen so no ye betimi ade ye ho aye niema bebre betimi aboa ye mpunto ensem enti abra na omo edan ne nwuma bi omatro edi na wo kasa no chemu se papa ne de wa ya ade papa a ebesine eniema ye ne mpono ye gusua enyamu emfaso nto se fata se ye bonabaso. For far too long, we have allowed aspects of our own culture to be seen as obstacles. At many fora have raised the point. Everybody tells us the negative aspects of our culture. I believe we all know that. It always became a refrain. And I asked myself, will somebody talk about the positive aspects of our culture? So we all live thinking that we don't have anything worthy. We need to reverse that dialogue and ensure that yes, we have challenges, but we've also had successes. We have successes, we have had successes embodied in people like Ephraim Amu. Otherwise, it looks like they didn't do anything. If we are not doing anything, let's accept it and change our ways. So this book is more than a collection of stories or letters or sermons. It is a living document, and it reminds us all that even one single voice, when it is committed to truth and service, can shape the destiny of a country, of a nation, in a very positive and lasting way.
Any a year man penya bedi here, Excellency Professor Nana Jane Opokwa Jumaina Patricia, Sefa Fishan Edinsemi Ebai. Ya tuaka se bweso de ni chiremu awo ansafufro emu. Chami hine ya wo my Ghana mra shebe de fie right honorable. Aban Simana Kensford Babe ne kase was re Ghana for say. Ya de bia do nimsi e bre panya sem kuma. Shade ahomachi de suom se ukoye dwuma. Na bia wewie ni sika no aba wonsem se bocha se bede no. Enti aba ne se yo ye CCC na nakose ya. Wo hwehwe bank ya betimi dia ko. Na wasre Ghana for say ba ne sa National Banks ya. Banks ya o ma ne dia ne nto ye boase. Esi yetimidi esika akokra ho no se ne be ya. Wa ma ne betimi enya so mfaso. Na wo de sansam we gina to dwabra managing director ma NIBC Kakrabia no chief director nankasa Dr. Zakaria ba ya dafe wo ba besra no. Na no na speaker kasa na wo chere se to de bia ya na krom ha pasi kasam fapem. E wonto to ya na edene ankasa. Ye kan ye nkan wie kwa bia so. Ni nyina nso wo chere se banks no. Ya na obi wa wo hwade asin ai ankra banks na beboa minti no. Wa bre pa pe no moje wie na afini sika wenya no. Wa se me pa se bank da bi Ghana bank me fa nkoto de bia da na emum abrofo bank nkoto no wade koto se aba ne sa ani pa na se kwesi broni bank ade kono wono mfa so nyina okukuru se ani kurom santan na nie sika no Ghana fo ya hwere na edwuma so ntimi mpie wo kurom ase sa so na mebundudo na betime wie suapon abeka kire se ya twro nkrata akwa ebefa medwuma na so kwa bia so enya de ye fa medwuma na so speaker kire se koba ne se wankasa ye Ghana ni na nie National Banks wie ya na bi sika akokoto no mu a wase dia de fa pass Ghana for ye betimi enya so mfaso na afi ye bie enwuma ama Ghana for timi enya bi ayem wato aso a kirekyerem se esi an wo mu aye krado se woni NIBC Kakrabia beka bom se ne be ya wo betimi edi wodwuma ensam a chame hene wo my Ghana mra so be defi ode atodwa no ye ntie bi the general financial sector of every economy is the pillar of the economy. I think that we in Ghana have been joking with our banking sector. We create banks which should be owned by us, but we treat them as if they belong to somebody else. We are the shareholders of our banks, whether it's NIB, ADB, Ghana Commercial Bank. We are the shareholders, but we rather decide to do business with other banks and not our bank. But once profit is made by those other banks, those profits go to the owners of those banks and not us. Our banks that we should be doing business with to create profits and share the profit for ourselves. We deny ourselves. Ebusia ani ekwotie wano ya chiami wo my Ghana mra shebe de fie right honorable Aban Simana Kensford Babe Nensam anono empanifo asemi ko manka bi yemfa nka asem no managing director de ma NIBC Kakrabia no chief doctor Dolly Zakaria kasa ne dia wodi to dwane se woda NDC aban ase person se wase na anu ya wasrafo no wakenkan budget no woto ne bu ase na so to fam se ekurase abotokura anu wotie A to Z ewrade nyankopon wase enhihye kese pa aban we waye Ediama banks na eye krabeshenti wo bo wo mo abaso. Important thing is the style of leadership, and that is what I'm providing as a servant leader. And I'm sure Right Honorable Speaker has my background and can testify to it that I will turn, and I'm telling the Right Honorable Speaker, even in the month of February, we made a profit. Even in the month of February, we made a profit. And I'm happy to state that when I joined it, first 1 week, I increased salary by 50% to motivate, because staff motivation was very low, 50%. That was the increment I did to start. So we are assuring the Right Honorable Speaker that this is not to say A or B, but we are here to do the work. And we need the support of Parliament, we need the support of Ghanaians, because technically NIB is 100% wholly owned by the state. So if you put your 1 cedi in NIB, you are investing in Ghana. Ania Yokwoti, managing director Edema NIBC Kakrabia no chief doctor Dolly Zakaria na sansam way Emmanuel Kolenafe William Gentu ne boaboa no a wede ebesome yen.
Afia ko humesika yesika samso afo ko kenkanye ebo mrahye fie wodi tudwa se eye growth and sustainability levy omoje wo mo ye amnamodwuma ahodo no omo epejemu enti sa to no kane na eye 1% na wo kire mo se de omo pejam e de akọ 3% eno ne nam so ama Ghana Chamber of Mines e de atudwa se de bi o ade no ano oden dodo enti omo besre mpanyufo se omunye bibi emfa ho esan se adwuma no omo ye no omutua niema bebre dada edeboa aban na ora Ahmed Dasana Natongma wono ena wodi nkita ho ema Ghana Chamber of Mines abra wokasa wochire mu se de omode to mpanyufo anim nyina no se nyame adom ometimi ne aban no ehia edi nkita ho bebre afasa eto mpege yi mu a abai na aban amomate ase se wo mine sikasam no ewo fom enti obehi omomoa se de beya obetimi afasa growth and sustainability levy ne so na watimi enye sika kakra every one chen se de beya sikasam na akofom ne betimi ahyemu kenam o mine Ghana yenso yetimi ayedai yegina ye na so na wose wo hwenkita undi a aban ene omudi ye na omo so mate asese no kore eniema bebre na ne nkoyie wo mine Ghana yesikasam ti se aban ene omaka ne saade a omate ase omaye krado so omoni asoye hwensa no bo ade ne paso ene asoye hwie sikasam so beka bom ne kwan bi omo so ombetimi atua sa eto ne de abo aban no maye nemom no omo besere se kwan nimu a sisi anifienye enti efienye no aban sisi anifienye enti efienye no aban wo be medan me pese me bu mra no so me se efienye enti be de enti bia yen kasa na chem se bia se ne kakra ana wo se de wo fienye enti bia wo be ma wa twentwan so kakra wo de wo ye okay enti sa na ye ekoso ayeka na ora Ahmed Dasana Natongma esign kasafa eye Institute of Economic Affairs o me report o mo de ba ye se wo hwe amnamedwuma ye wo ye memu asika dodo na o mo de kwa ama no ne na wo kire mu se report ni mu nsem no enye no kre na adwuma no mo ye no sika dodo na efri mu ba no emu ho ancheche mu ba di osun no mu de e ka ye manyi mu an to besre se sa report no ma ye mfa nya asem. No, said I knew crepa. Revenue, dear, gold no more ton among you. Say, I got gold in Yantoa. A year near verify, say, I say, no, would the gold in bar. Payments for I say, good, not say, oh, can't go where and 1 hour now. I dare would con air gold and I say, then, I'm machine in a year. Now the core refinery. And to the refinery, so shape movie and was a good near pure. Need the certificate number. I just what ton yen Sasikano and US dollars. Sasikano be now back to Ghana, and I'll be to your salaries, and I'll be to your taxes, and I'll be to your royalties, and I'll be to your fuel. And see, say, because Jenny, you know how Dennis can be to your okay, so until you know, correct. We share statistics now. Say, Ohamu in James and 75%. At the Ghana, the money company be tongue the gold no 100 cities or the 75 cities at Ghana. Ne krakra mu ena wo kire mu se wo hwen hyehye ma pa ban we die gu akwa mu e de kutia galamsey na eto asomu papa pa no ogidie ma pa se san hyehye ne be adwuma ama yade ye ho efrisa galamsey sensemi mu. O se galamsey ni ga mind e nyina ni tuade a eye Magana essensu ese forest omuntu abanhwe omunya hwe omusa kunkum nipa na ese de aban ye de ni gye ho pa o yanka say members kura concessions kura omutumi ba o ha na bowra fie na ese sa ne ma na ese wasase nti aban tumi kunti asade na ebe ma yensuo no ye forest ni I find my mind no so ye responsible law wo ha ese de small scale mining I chamber ye faso it wa person mining bia no ese wo cut through process na ese wo now give license now ye ni ye so that unko science you and now unko forest ning good just because person we small scale mining abra we need license bia they say about President John Mahama in ko for basopa de omo ye na ye faso na ye tawo michi ani eye ora Ahmed Dasana Natongma wono ena Ghana Chamber of Mines wo ye kwankyerefo panya wo hwe omukita hodie ensem so Henry Akwasimenka amani boni ya tuwa kasi boy so ye ni kire mu ewo ansam foforo mu na wosoafo ya wo hwe nyina mahode wonsam so wo my Ghana mu eye John Gina propani akasa na wo kire se ha dwene se na no Ghana fo ate wo ye nke bi nsem na beto dwa asa wo de wani kire mu atama habo se ya ECG for containers ya se 1300 ayira besine ye gusu aye hwehwa mpanifo nyaade ye hunu enti si an wo ye pani nti won tena se e mansam boni bi ati se enkoso Ghana fo ye sika enyere ntino wa na dwen se ne tie bia nyame
ya adom a wo ba bete abedwokuo sa abedwokuo no wo mo beto oboase aye hwehwemu na sane asam ne ti ye wotema habonti no wo mo kwa wo mo ne habompanifo no besi nkonwa di nkomo bi so wo mo se anya bia sa containers ne bere ben pote ene wura wo man Ghana mu afi so tama wo mo guso a wo mo yi no eye hwan na sa bre na wo duty a ye betimi di ensa kire se bia Patricia anase Pius na gina honti no wo mra na afi wo mbayi nsemfo ahodo bi ano minister de sansem wo gina todwa ena no pebra na Kwame Nkrumah ne tikase na wasi nkonwa OKFM ade achie bia dwumedie eso na no pani wode atodwa wo kire se ha dwene papa na wono ankasa to ne boase wadna so to form se kurase abotokura ne watene se wase ankrankra bi na containers no wo afa na wo fa wie wo mato wadi a kire se wo na enya so mfa so se wo ma ne nsi wo kwan bia so ensema minister wo kan bi ni na menya initially no it looks as if kofobi na efa kwati kwanso ombese omo a benefit na Harbour's authority for now I'm very grateful to General Tanya and his team. They are willing to give us all the information about how those containers were cleared from the ports, which company cleared them. ECG before Ebeba normal contracted 2 private companies the among clear containers. We will look at all those private companies and compare to the records at the ports. Containers, I ain't normal clear, he normal the courier, who received them, where are the items, who traced them. Midday, I just want to get to the bottom of this matter. I have nothing against anybody. I'm not targeting any single individual. Yeah, pay your containers. Simple. Records normally keeping here, fine. You containers in the use. We not from one. Let's hold the person responsible. ENG containers, another monetary value of the container. And check security agencies will get to the bottom of this matter. Ebusiani ekoti wano ye wasofo ya wo hwe nyina manwode wonsam so o my Ghana mu ye John Jinapo na ba kwa wade to aso ne se ya ne wonam social media so wotie Peace FM OKFM ni tia ne wote se amanfo bia frefre wo kroma sei ebubo wadwe se ade ne de ya amanyosem na ndisi aba betena so won ba ya wo nche ya ba ya sebe wo ye nhwehwe ne mu aba ba ya wasase ya Ghana for ECG containers wo wia na wo wia so 1003 no se ade ne de enyi kwan se Ghana for the amanyosem sans asem no krasi yansa NDC aban betena so politics. Let me make it clear. All these issues predate the NDC's coming to office based on the information I've gotten. So nobody should try to misinform people. So NDC buy a container. We are rather trying to get to the bottom and save this nation. Now, when we start dragging people before the law court and everything, I'm sure we'll get to know the truth. And more vision makers which containers, ECG there, ECG containers, I buying there, I buy containers, I Ghana for there. Here containers, naming equipment, a woman, here they're improving our system. No, here inside got another fresh containers. Abra, you bit matrix containers here home baby. Containers they were serial number. Question back one now Kwame Nkrumah ni tikesi wo bisa no ne se enti honorable NDC ababa some betoye abandada ne ka se edum siesie na si ade asade na no ade wo de wani chem okuma se wasantemantem adum so no ejina na so pampin se witua na mo ye dade afa ho en was so far so good wo ma yade wo ba wo mgusu a wo mototo ne masa ne be ya sankane aprefo edum so ase kurase ne a wahye ne mo okuwantimi nyina na so no ye betimi etu eso esa. Oh, no, we have enough power as we speak. Generating it now. Kumasi area, we inherited a very poor system. Not transformer now intimate engine because supply meet demand. The previous administration could recognize it started some process. You buy a bit take care of that process. We've completed it. You commissioned 146 kVA transformer. I replace 66 kVA transformer. Now all switch it from old transformer now to new transformer now. It means that all transfer cables and in the process a map power engineer. But ECG and Grid Co should have done a lot of public education at that time. Jimiani for and assure the chiefs you're changing over the power situation was stabilized. So I've been monitoring it. There's some real improvement there. Ania yekotie ye waswafo ya wo hwe nyina manwode wonsam so o my Ghana mu ye John Jinapo sansem we Clinton akwasi amu akon woto ne boase tie ya wode ebedan yen ne eda so agina mu ECG for containers na ayera wo temahabo na besi ne egusu aye kasa ye bisa na amanfo ebiebie omsam asesabie mu a wahwedan no na no na dom kuma wo my Ghana mra so bedefie dia todwa wo kire sem wo ka bento a John the Baptist ma medesa ne bra na ne yam hwie se wo ma e krado se aban hwehwem bia wo beye bia
no wo betimi abo nechi edom nipa ba ko a wahwade a wo kasa dia fa ho eye kane wo soafo be de kire ya no wo hwe nyina mahode wonsam so ewo o my Ghana mu Yewura Collins adomako mensa wenti ye beko ahoma no so na ye ne Yewura ekwa akodi nkomo sanse wo kirem se dom kuma ne de sabio eba ne ensem bia sabi endi mu anya de kwa bia so wo so na eba ne se na ECG for containers bia busia ye ka ne se no enti se pen drive ana se mpore nye nchene na sabi obeka se esi hodom akwa yira nya sa de te eye containers so efidie mumunu ntumpanti wonim ye enti etimi ayira ye guso a ye bo ye ho moden ese ensa betimi aka ye wure ne ye ne di nkomo nanso ne homa ne ntoto mu ntino ye beko ensem foforo so. Openya Mobile Money Advocacy Group Ghana wadano eye Ora Edward Oforia Jemaina enra womra shebedwafie omoshe epase bill bi said beya ilevia abanwe ehebo se wo ba wo beye free honom said be betimi aboa ma amanfo ho ahehan no enra no mo pass bill ninti enche ebekwa akoka mampanyin sa se de beya wono so betimi de nsaye de ahyase amano aye emra ne no enama Ora Edward Oforia Jema wo ye president Emma Mobile Money Advocacy Group Ghana edia tudwa se omeni age papa esan se 11 e ba ye ne de ejai na akoye se eto double na na no mutua e wadwuma no mo ye ne so enti no omunimu se emrahye bedwafie ahye apase bill a ekwa akoka mampanyin sei omu wogidie so de ne nsabehya ase ama na free honom amomadwuma no akoso. Finance Minister okako kasa wo parliament no de eye akohoma ya ye de bebu year no eno so oboso na ndra ye tie de ene ye de oti eyoyo ye ni je pa esan se ye ni enim se obetimi aye esan se pini entinti su entu form ensan fa ne tetre ma anye de enfa etini enim se His Excellency John Dramani Mahama ebeye ana wa ye nso no etino se parliament ajatum na ne sign de eno de bidiketu ebi etino ye de enim se by 1st April na 11 ye hu biem kra ye ma ne bye kra ewo eye omaimu na ye da His Excellency John Dramani Mahama so ase se wabeyi bedding kesi we free eye timemufo eso ya sisi ya sa double taxation no enya dia ebeda ye so ebiem. Ora Edward Oforia Jemain assigned the twaso biem say 24-hour economy aban we dia bane die omufo aso papa na omobesra ban se mobile money for mo bambon sem se nkoye ye hwe ne ekokoso social media bahu ni akwa akotwa shobi so abone krono ne ne preye sesa ne sika wose ahomete enti se 24-hour economy no pese mobile money for ye bidia won pa mo bambon sem no eyi na de ba kwa me pese menam wose die so enkanche aban and say yes trying to say 24-hour economy na or day ban yan mobile money agent ye pese ye ni je ye ni agipan ye so ye pese support no e ma ni so adi fun a o pese embrem na bebem na mum eye abonefo widifo a omo pese o man ni bekoso atu omo ani esi eye mobile money agent for so ekunkum eye omanpanyi edihye ehonam na me pese omanpanyi ema nani ko ho na woni mempanyifo na omo mfa enema bi ngu akwan mu a ye betimi abo eye mobile money agent for ho eban. Any eye penny Mobile Money Advocacy Group Ghana wadano Ora Edward Ofori Ajemaina Clinton akwesiam mwako amaniboni ya pem de ani akyeremu awa ensamfoforo emu na vice president ya wada guta no Yewura Clement Boateng wo kasa kyerɛ sɛ wate nsɛm bi wɔ montene so a ensam no hwehwe aso ntikwa bi aso ɛwɔ sɛ wopie montene so sɛ ne bɛyɛ obetimi akyerɛkyerɛ mu na Ghana fo ɛteyɛ no wɔn ante ne yie no wɔn metimi ate ase papa na wopani ne nsɛm a wo kanyina ne sɛ amanfo nam wadi a wadi to dwansa ane ɛna sɛ biobra na MPP abante so no wadi ɛtoa kɛse ɛtoa tele ɛtoa dantem na sɛ bio na wadi kum dwadifo ahodo my Ghana mu nanso ɛtoa na yɛ ka ho asɛm no ɛnya de a wɔn gutafo atimi pie montene so ɛse kyerɛ wɔ se aduasa mienu sɛ wɔn ka ho asɛm wɔpani Clement no wɔ se ananti hwan pa na wɔbɛtimi apie montene so wate ya nyame se yɛnka no krem wɔ se a wɔ se agu na esintobro sɛ nipa timi bie na no ka nsɛm bi atisem na wɔde fa
gutakuo no ɛho ne dia wɔde to dwansa bra na MPP abante so na aban no yɛ nhyehyɛ sɛ ne atie bia no wɔde tuo bi ɛte saa ne ɛba no ɛne wɔn gutafoɔ hyɛ aseɛ sɛ wɔka ho asɛm afi kura de nkrata ahodoɔ petition a wɔtwerɛ de ma saa brɛ na aban no ɛsi wɔn sisi ɛka kyerɛ wɔ nanso wɔn mo twerɛ nya de aban ne tie ɔmo a saa ɛtuo no nyina wɔhyɛ aseɛ sɛ wɔde yɛ adwuma wɔase baako edi mu akɔtene paa yɛ 11 tei wɔn mo ka ho asɛm pa sɛ 11 amua na wɔagye si imagine sɛ wɔtɔ adeɛ ɛwɔ online na adeɛ no kura ne boa yɛ bia 2000 ne yɛ sɛ yɛ san so ate oba ne sa na nipa no na bem kura timi ebum bɛten to boys n'ani agye pa wɔ krom sɛ NDC ababa wɔkyerɛ sɛ wɔyi die firi hɔnom wɔyɛ no si nkyɛ lotto die sɛ amanfo ani agye pa wɔ krom ase sɛ NDC aban ɛyɛ firi hɔnom na ɛno na yɛwura Clement Boateng akasa na wɔkyerɛ sɛ wɔn nyinaa yɛ tuo bi abra na MPP te so yɛ a wɔyɛ wadwe sɛ wɔde ba no wɔn mo sɔre gyina mpa akasa tia ne so aban no meji mi ni bi ho ana no ho ɔden ne atie bia saa abra ne de aban na no ho ɔden ti no wɔde ɛhwe Ghana fo ata so wɔse nyame ayɛ adom yɛ yie firi hɔnom ɛbɛboa dwadifo yie papaapa ɛnsɛm wɔde to dwa ɛna no pɛyi ɛwɔ kokroko morning show so bra na akwasi aboagye tie konwom no ɛne Imra yinim say a time a buy that na etwem no or this levy way beba no ye kan ho asem eye guta ye kan ho asem Ghana fo nyina etwem ho adwen be sa etuya modi bebe emwa enti anka montwe ensign 2022 and I won't started this levy eye adwuma ebia ukoto bibi ese utua to ukoye transactions di ewo bank ese utua to eni nyina no na ayade a na eha ena yame enchade NDC for ye den NDC ebae enti enye me nwa se enra no parliament finance minister no odi beto ho se ampa owa den ekono asatia yejuma the business community no anka yebedana se ani ayokotie wano ya vice president Adema Jedifo nkabonko batai wo my Ghana mo mechire gutafo yewura Clement Boateng ti yenyina wa atwene yemu se 11 ye beyi ade afiri montene so kane kwantrefo ano ohwa akwantusem so wo mampanyi atena ye odene ho nana opon eden sembi ato NPP amanyoko no edim wo so obesro mo ada hwa no ma anya o madwene so mbeka nkrofo ano atum ewo party nim na wo se wo hwe ensem a odmunyamfo Sara Dwo Asafo ene nam da obonyumam ekasa ewo so mo ma ne kwan no wo ka de wo ne busu biara enye sa de a omo yese bi omo ba beki kankrofo no atum na nhyehyɛ bi o party nim tu ukokase ye betwe aso ne ade ne 2028 omo nkan hu no se abato no ombesan adinkogo eye Kwame Nkrumah kase adwumadi ade ache bia so na wode ensami ebetu dwa na wo kyerɛ mu se de onimunyafo Sara Dwo Asafo ka bia no won anim ne nti a ɔka na afensu so no se ekoba se obi wo bibika na woka ne kasaboa ehye ne yam a wonim de ebesi akire ena oso onimunyafo Sara Dwo Asafo se wohwe na wogo niema bebre a kyese wode poa party no MPP amanyoko anim enti no obisa no wo ye bibisa omo kan hu no se dia ekobia no mo befre no na ne party no mo ne natena se na se niema ba ko mienu bi ho no mo amohwe na nani nye ho no wokeka matimi apa no pomasi bre no mahwe kwan ye betimi aboa ama party no agina ne naso nanso se bi obi beka na asem na mo be yese mo hunehune nipa no mo bo ne ntrene mo ka ne kasa boa hye ne yem sa na enya de beboa man kabo mu ni odo atena party no emu adua ono so ya MPO odi di padomoni enti justice me badges kodua em so wo ba no kra no nsem wo keka ye no edu ba bi kra no a na opeso wo bodiri se ye ko cabinet meeting o ka asem se di se ya adona wo de wo ba be kire mo apaka na fo nyina achew na ono so de ha no no oka na mo manenka okawia we kwankanya discipline committee esenka empanifo bi pre no kaja za adwa party no ye no nyina dia but one ve ye ne nipa bia no o kana sabo na uye wadwe so be stop no kwa yo be kan ye nka esa party no na se wu dwiri egu fom enti na sre miami mia ketwa kodua ne na na bibu no mo kwa ho se adwa di no omon fre no man transit na sabi on kona abutrim na ibi kura no obetima kasa but ni kura se as will be na table anka say odene ho nana opon sign de to aso bia mu se wo hwe afe 2016 na wo bone ho moden pa boa ye e mama panyi dada na dodan kwa ekufu ado otimi di nkonim be ye Ghana man panyi na so wo se wo hwe kwan a modene fa so abro mu yi no so me ye kwankyerefo panyi hwe akwantusem so wona tena ye wonom no na enye binie omone no enni ni ye kura to wasaf
said the ministry asama na wo pray ho say e na be ka ma wo bi e na ma say Okumani masipa o chief wankasa. Afemi wo wa metia se haji afate. Alige yo na alige frame. Na wo he. Na me say agency am suspension bitifie. Una aboa ye una hwe party fo. Na be ko chief of staff for kwaya. Ekobusa no chief of staff ka kire me say. Na pon ekofa obi ade na betu no chief of staff. Enu ti no mafia me no. Am say enti bra ma bra kufu adu hu nyina. Chief of staff so be ka kire wo say me na pon kofa obi ade wa betu chief of staff wa. No idea. Now the Jirasu Amame suspension, some be quarter fee. And what who say politics, I will say, let me just say, I mean, we want to be house. I'm a mere part of chief of staff, the most formal office of the president. They can't tell what. I will say. Any a kane kwanche for penny and no shark into some so man penny at naye or dene ho nana pon na Henry akwesimenka and a didn't send me by. Oh my God, ha yet any papa tabu bonajina won't show be unferriobia. Kennedy a compro cocotier japo bonajini papa. Nansentem Ghana fatra wajene. Ese ye Ryan said that tenin kana nye biano position be a done anymore washes so bet made in team. And opening said them PM one so encasanana. Wams woman tenin can't openina casam. Can you MP Pimra Sebejani and Wajina what the Madisham? What was in Central Battle and Persuas of 50 Mantemo. Kennedy a Japan necassim. Now what mu e ka kire Ghana for se ne tie bia no wase nsuo to ewia bo be ka no kre wo be bobɔ na adwene se ne sitiem asem bia de ahinta asem bia sabe e hye kukuo ma manfo soro kroma sei eso wo be ka ho asem no wo no kokotie Japan be bie na no 360 degrees e de atodwa bra wo nhwe na chikura na wo de sansem wo nyina atodwa bra wo friends entrofo nhye mu ankrapompuni mantam e na opani de atodwa wo kire se wo no sei ya na manfo nhye dan tena se e na Kennedy de wo kasa dodo na wo panimu bebia sabi wadui ankansem bi wo no mokra na wo ka kra na wo beto sabia sa wo be ka sa wo nka wan de ya na wo ye ne plane dodo wo ka ne pempempen ene wo se no kra na wo kanti na tete na nka Ghana achie pa na so nyame adom no kra kanti no amansi a Ghana esi kwan ya etene eso wo pani atoa so de atodwa wo kire se ya na ede enipa wo mu nsura de wo mu de akukuduro ensi ye enkenya eka wadwene bobo wadwene saafo ni se enipa ta wo mu no yesi omani ya chance e ka ho asem we we jano twi a we hwan ya wanyo obi asa wo hwade ya na wo be kana dwen na nso enkosi bebia wase woni mpa se nipa sabe wotimi ka no kra de yedi wo matem na nso ono de waje nyankopon twadi ampo basa ya domdi se asem a wo kana no kra ntide bia da no nyame be koso abon ho ba na afeso na bra abon na wo bo ne be koye adiama no wasre Ghana fo nyina se yenya arehemu e wo yankasa ye ho emu Kennedy Japan se modi atodwane se we nipa na enema bi ama wakwan mu a ontumi nya ahoden kra emfanye adwuma na obi a wo batu ho asi o se wo be ka no kore wo be kasa ma oni biefo ene ene da bia no ene ma sei ebeba wakwan ene hye unkuran ema hu se nyame edu achi enti nyama yere de mani aso yie na be hye mo bo se no kura no de da bia meka bia ebema obi a ho ato no de me hu nko a meka ade abeboa oman Ghana mehu a meka enti obi anwa yireshem mamo mpaba na egonyimdi no beba ani ayekotie wano ye kane MPP mra sebedwani ya no wagina hwade ma de hia wo wa asen central baton persuas wo fifi mantemo Kennedy e Japan tie ne no kura no hu obeka enu ntine ye bo pa mu ka no na anu si na TESCOM president ya owo University of Ghana Lagos Prince appear dankwa kasaye ne di odi tudwani Anopa the NT am wahaya say as part of MPP rebuilding and restructuring the party no yagidi say e was a party na ekabom honorable Kennedy Japan so your party ni I mean why adwuma ma party eno nti no ye to yenza frɛ say ye mra ne mehia e honorable Kennedy Japan nti wo hwɛ ahokekan e students a wo ha nyina no obi anso especially a few people on my level 100 and on my freshers no obi ati honorable Kennedy Japan bi obi a pese opu no ba ebehema nti anopa de ba ya etietitia ye ba se e ba ne aba be support honorable Ken sanso ne yete se ye okọ America one anas issue na propaganda bibebe ni ade enti we de ye ba ya TESCOM we came to support one of our own.
Ania Yokotie wano ye president Adema Tescon we and Krabata University of Ghana Legon Prince appear down kwanesem no. George sen watone boas in some way wa boabua no edebesum ye try husima ye ba and somewhere can do so and ne penny bang and ye beka na bakwasem ye ba. Peace FM. So wakoma ho hyehyɛ and na ebo periperi de broni kan hardware no a e de na se woyɛ na se woyam so atim so wo be pack na farmer Martin's liver salt akira kwan entem ahwie nsu agu glass mo ate Martin's liver salt no ba ko no na wo de agum wo be hu se ehuru wa glass ni mu na wanom Martin's liver salt ye won orange flavor and ba ko so ye plain wonumu a ho beto na mum edi na anu na ho nto wo a ko hu doctor. Peace FM. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. Yes, I'm a munyina kwaba biom edeba ye kase bopono aso. Na se ne edi kan dia to mwani mu dada no. Ye wo Ghana bosum eninti no ewusia. Da bia da ne ye twe abo ase ne ye pani baako. Ya wo my Ghana benwa kese wa betena so na afei ye timi aka ne ho asem kakra. Ena nipa ye ka ne ho asem. Eye kane Ghana amampani. His Excellency William Nana Ado Dankwa Akufo-Addo. Ebusia waye Ghana amanyoni na wohwe wo my Ghana mampanifo ya wo mu abetena benwa kese no so a wono ene mampani otoso dumiensa wasomese Attorney General 2001 ekosi 2003 na wasanso ye waswafo ya wohwe amanone ensem wasome 2003 ekosi 2007 sabreno na ye Papa John Ejekumkofo ena na eteso ese Ghana ye mampani William Nana Ado Dankwa Akufo-Addo 2008 and 2012 wojine mu se presidential candidate Edema MPP amanyoko no sabra na ye kasa no me pacho nipa na wone no ejina wokona no eye John Evans Atamils eno eye 2008 wokukuru no ede ne bo honom enti William Nana Ado Dankwa Akufo-Addo edincho 2012 nipa wane ne koye eye mampani asisi a woteso John Dramani Mahama eno so yekoto aba no wodi ncho wanya ntumunti wadne ni chemus webo Supreme Court say yenhwe na afe yenka asem no yemfa ema no courto ekọ ne nkonyosie no wo kire se ye mampani John Dramani Mahama ena edi enkunim amanensi hwanoma MPP amanyoko ne kire se William Nana Ado Dankwa Akufo-Addo wo mu gini di panti wo mu sanso de ne koye se wonjina party ne die mu 2016 abato no emu na sabre na ye kasa ne de nipa wone ne koye opposition leader no eye John Dramani Mahama yewra Nana Ado Dankwa Akufo-Addo edi nkunim na nkunim na wodi ye no ebro adwene ne ntiase so wonya 53.85% ya chese enusie no Ghana yabakwasem se wobi eti opposition na wo press obetimi enya tumi se mampani na wobenya abati sedie na ebinsi dante no ene bra edikan ewo enfiem pino ene aduono so abato no wodi enkonimu a wosanso enya majority ewo my Ghana emra hwebede fiem sa brand 2020 abaye to ye no 51.59% vote ena wonya ya John Dramani Mahama ne koye no wodi ne so enkunim ebusia William Nana Ado Dankwa Akufo-Addo amemu no sei ene si koye nipa dodo na nim no ekai no ewo ne de ubo na wotade tudwa Ghana Beyond Aid agenda say wo my Ghana yebetimi aye ya yebetimi edi ho so aye bibia de asom ye ho se wo man enti wogidi pa sabran ye hu ye say amanfo tu kwafi wo mamu Canada America na sefo no bepie Ghana ase ya na kire se efe ankasa na wo ye adwuma ye papa na emum ade ba ko ekoso 2000
2022 na afeso 2023 anese inflation na enyoma bo kosoro papa inflation edimirika ko 40% ewo my Ghana mu afe COVID-19 yade no so ebesense Ghana for yekomu a na afe ama amemu no ho nsem no akwa ye C1 ta se esi ne tiase na ha adwene papa wom se na ba ne te so no na wo ye dwumade ebeboa na wo my Ghana esikasam totoye no yetimi age egina ne sere so wo ye COVID-19 yade no esi nchen ya entokwa ba ko course Russia Ukraine fo ntokwa no so etete Ghana fo ye papa ba ko awomu ene se amanfo hyase atenetene wonsa ewo MPP aban so ese ba ne sikasam ho ntotoye a wanya de ntino sikasam ne de age wo nsem wansam kra ba ko awomu ene se January bosome ne de toso enson fiempino ene eduno enum yeto aba wieye ema sabre no Ghana mampani oteso yewura mahama wo shaye nti wadane mu kwesi broni se transition wo yeye nana adodan kwa kufado yeye ema ne ye krabehwe bra MPP amanyuko no wo mudi ntwa anu wadene na emu wo ya papa yankohwe na bra boy William nana adodan kwa kufado ya wono ewo swalaba mu amunimu nkran no awo bebia Ghana post office no wono sa area ho sa side no ewo enkran 1944 ne maame din ede Adeline akuf ekropon akuapam wasomo se Ghana Chief Justice 1966 ekosi 1970 wasanso beye chairman 1967 1968 Edema Constitutional Commission and now first non-executive president of Ghana no eye 1970 kosi 1972 na yewra William nana adodanko akufado wanam ene wokoshi ababa wa ne ho fepa otomrosie Rebecca akufado en was manager ho bra na yammo bra na Rebecca Akufo-Addo ye kan ho asem ne papa sa bre no were speaker of parliament ya was some ya wa third republic emu ye friend Jacob Randolph enti wane ne keka ye fa ye no nyankopon ehira wo papa emma mayo tomrosi ahofe akonofo emma tumi se wo mati kofese obi anim jankroma Edwina Adrina Yabuekua ena Valerie Akufo-Addo ewo nua ya ye friend Madam Marigold na title na say din ya wo bia nim se ye de friend no eya abrewatia nana abena oye Akufo-Addo ebusua ba ko ewo mu ane se ne maame side no ne nana ene nana sei oforiata ya wo ye ohene ewo achim ebuakwa wasanso ye members abre no Edema Executive Council Governor Edema Gold Coaster wonu se sabre no kransa wo my Ghana na ye ba benya fahodie ne wafa ene Kofi Asante Oforiata enafe William Oforiata yewra JB Dankwaso the big sis waka ho no mepacho mampani busuani eno no na Ghana mampani dada William nana adodankwa Akufo-Addo bebia wako primary school eniem eye government boys school a ene mo frɛ no Kimbu bebia wona Accra Central wono mo a ena Kimbu ewo na wo firi ho no wode nani kyeremu ewo England abrochima mu wokoto anu school so Homewood House Preparatory School honom en wokoye echire na woko konya ni O level na afeso A level examination no ewo Lansing College ebusua dia na dodo na afre no aye Billy entuhia na dodanko bia na afre no Billy no we pagya ne nsa na afi wo gye ne samba wo gye ne 2 esuma wo mu eye Anglican sumti Anglican sorry no ena woko Ghana mampani dada na nado ebeye philosophy politics na afeso economics ewo New College eno ewo Oxford 1962 eche wo free honom edine ni chemu ewo my Ghana 1962 sa brene bechira de ewo Accra Academy ebusua wo kenkai economics ewo University of Ghana Legon 1964 honom en wo konya BSc account degree ewo 1967 sa breno emu na wo wie no wo join name Midday Temple ntia honom no yetete no se lawyer ni na emum na wo ye under apprenticeship system ewo Inns of Court honom no wo wia nya de ye ma abodi krata bia ye ma abodi krata bia sa bre no enso mampani ekwaje ne ntetiem ye frɛ no ede ne ba English bar Midday Temple July 1971 emu
Your friend ba Ghana Bar, July 1975. Ehonum Ghana Mampeni Dada Akufo-Addo koye adwuma ewo Paris officer eno ewo US law firm brothers no Kude brothers honum 1979 so where co-founder Edema Akufo-Addo Prempe and Co law firm no na ewusua weye eyensem kakra efa no kane Ghana ya Mampeni edin a hye adaka mu aye William Nana Adodankwa Akufo-Addo where Ghana amanyoni na yetoa ne nsem no eso so Abrano Ogusua agentity ewe University of Ghana suapomu no na ne nanfofo nim ne se wodo de eba no Convention People's Party CPP na chese obo mechi dom yie papa nanso anche en wode ne ho ekodon United Party na sa United Party for na CPP for ne omu esi akan papa na makoye se akrafo enti wode omu ho ekodon womu abra yeyi osaje for Dr. Kwame Nkrumah yeyi ni anase etu ni free adia so 1966 Samreno ne papa Ora Edward Akufo-Addo ebeye mampanyi 1969 na ye mampanyi dada na Adodankwa Akufo-Addo wode ne ho ewura amanyosemu ye pa ewo 1970 mu honom edunti wode ne ho ekodon People's Movement for Freedom and Justice na abra wode ne ho ekodon wo mo no wo bo ne ho modin ye eniema bia na obetimi ahye ama practice no aye krabehwe no wode ne ho ewura mu na sa People's Movement for Freedom and Justice no almost so na omone Supreme Military Council Union Government for no money omo enya adwene kra sa party e champon enana chese wodi animu edunti me busumi animu ewo 1995 ena ye mampanyi dada na Adodankwa Akufo-Addo esanse no wonimu denti wate alliance bi Alliance for Change enie enhyehyeye bia na ekoso eto ahudo bia na ebu amanfo komu ene sede na yede amanfo fa ahodie ye tutu na se eye ne basa no na ose da bi ewoso wogina mu na woye oye kire se de be ya saade na ekoso no eto betimi etwa edunti otse sa alliance no emomo eye woye kire na ne din edi kumi preko enye ono nko a empanyufo bebre na abo na chidom samre no Abdul Malik no ka ho bi kwaku baako Senior Minister Victor Newman Kwasi Pra Junior Dr. Charles Rekumbrobe ene nkaye bi na enipa mpempem nipa be mpem wo ha ena chese sa kumi preko oye kire no omunyina de omhu agi mu se kwan a aban no ede etuo bia ba ebu nkrofo komu ye amanfo basabasa ene de yekoso no entwa ye kura ntomo ye amampanyimfo atomone se de be ya saade ni nyina to ebetwa na ye mampanyi dada na Adodankwa Akufo-Addo na woye ebua kwa mrahye bedwani ewo yade hyeman a etoso nan yimu otena so be emprensa a na wogina mu ma ebua kwa adehye yentie sa kumi preko ye kire na omo ye no ensem a etwaguye The policies that the government has been implementing are policies that do not find favor with the general mass of our people, and that the mass of the people of this country have been systematically impoverished during the period of Rawlins's rule. It is not a point of view that has found very much favor in the parts of the world from where you come from, who have been pouring out an endless stream of how so many things wonderful were going on in Ghana. Eni ye mampanyi dada na Adodankwa Akufo-Addo 1995 kumi preko ye kire course ne nsemu a wodi tu dwo nwene no ewo poto kasemu no ene yebotie ye na ye mampanyi ebeye mampanyi afe 2017 January bosome da na etoso enso na ye de no esiade so ewo Black Star Square wo enkran ha na samre no ye mampanyi abra ye de no esiade so akofenamu so aye no ensemu a wokan ye no ene ejai enkrofo bekekan social media na ene nam ho say ye mampanyi nsemu wokan no kowiaye America for mampanyi o maba twemu to say John Kennedy, Bill Clinton, George Bush omo nsem bi omo kekan ye no wakwa akofa nsem no pepe a wodi ewura ne die mu a woka afen so mu kire mu say eye Nigeria mampanyi
Buhari nso so ne nsɛm bi ɔkaayɛ ɛwɔ United States Institute of Peace event 2015 ne remarks ne nyinaa yɛ man panyin kɔ wiya sansɛmfoa no ɛna ne inauguration no wɔno nso ɛka bie na saa brɛ no kwankyerɛfo panyin ana wɔhwɛ ne nkitahodie nsɛm so ɛde kyɛw pa sonko ebeto adehye enim se na enya no boapayo ma anhyeda we de fa omani so enti no ma anhyeda so mo kwa akowia sansemfo na ma yema panyi aka bra na woso akofene mu esoi. The Ghanaian Parliament, the Ghanaian Member of Parliament must stand out as institutions that represent all that we hold dear and citizens can take pride in. Our judiciary must inspire confidence in the citizens so we can all see the courts as the ultimate arbiters when disputes arise, as they would. A Ghanaian judge must be a reassuring presence and the epitome of fairness. We have worked with our national constitution for 24 years, and we know the areas that require change. I believe a consensus has emerged that we must decentralize more. We must devolve more power with corresponding resources to the base of our political system and to our people in the regions and communities. We must trust the collective and individual wisdom and good sense of our people. We must restore integrity in public life. State coffers are not spoiled for the party that wins an election, but resources for the country's social and economic development. I shall protect the public purse by insisting on value for money in all transactions. Public service is just that, service and not an avenue for making money. Money is to be made in the private sector, not the public, and measures will be put in place. We must create wealth and restore happiness to our nation. We can only do this when we have an educated and skilled population that is capable of competing in the global economy. We must expand our horizons and embrace science and technology as critical tools for our development. Any eye mampanyi dada na dodan kwekufuado abra na woso afnemu eswai ewa fe 2017 January bosmeda na etoso enson na fe 2019 ena mantama wododo ana eboye maimu bi beka ho ma no ebeye edunsia ene mantem foforo ebeka ho na eye oti mantemu atoye mantemu etifi epoye mantemu ahafo savannah ena fe bunu east mantem no emu na samre no krampo emma ye no na adehye bebre na eno no mosre aban se beya mantama hudo ni bi ho no mpuntuo mapa entimi enkoso entinke beya wonchichim se de beya mpuntuo no ebetimi adru obi aboboa no nti mantem insien beka edu ne ho no ema adehye dodo na enigiye na afi 2020 enna ye mampanyi ede ne nsa ehye krata bia se sambre ni mu no na covid-19 yade no na eyiniti na ne na nya asem kuma adehye fam hwro mo nkwa yeteteye ama hodo so Ghana hakora de enhye ya mampanyi dada de gu akwan mu nti etimi so yade na no kakra ama ye ho etimi eto ya yefiri mu fiye na nienti a emane ode ne nsa hye sa krata no asene se ne nkrofo bi kika se covid-19 vaccine no pane no akoye se womu wo sikafo no nko a ne benya akonya ye dai awo bie enti no sa wodie woni bi ohiani wa woto ba bia wonye sika na vaccine no wetimi aye dai akwa bi ama aboam wapomden ensem akoye enti mampanyi ede ne nsa ehye sa krata na se ehweye se obia benya akwanya awo covid-19 vaccine no bi na etimi aboa ama yade no afri yeso nti samra ye beka ya ye kora ne oman ye dikan wa bibrem ha amansen ku ba ta ehwe apomudensem so ede covid-19 vaccines ni bi ebre ye na ye mampanyi esan ekasafa LGBTQ+ ho nsensem a ema ne homne so Yebeka ya November 2017 ena wotremu se wohwese de LGBTQ ema ne homne so ewo wiase afa na nyina na ebi betimi abedru ye manyimu
na ye man panyin no akasa no watena brochira ache UK watena hoche ye pa enti samre ne nkasa ye mu kire mu se de LGBT ho sensem ekoso UK brochima mu no enye ne nwanwa se ebi ebedru ye mamu na ono na pen so de enya de obehwe ama bibisa akoso nanso ne kasa mu nyina na abonfo kekasa ade ye man panyin ya de opeso waje tumu ana sa LGBTQ+ on sensam no opeso waje sa amra ne tuma ne koso ye mamu a ebesinne enkrofo gusu ka ho nsem sanse wentimi afa ne nsan hyase ekopem se wo free akonya no eso na afi 2019 wo February busumi ni mu ena ye man panyin edi tu dwa se wo hwe yago prama hodo wo ye man mu a wo se yetimi yen sachira ye bi wom yen siesie ma emu epeja na show man na nimunyam esan se na afi 2024 African Games no na ebi ba be koso ewa ha enti Accra Sports Stadium, Cape Coast Sports Stadium, Azuma Nelson Sports Complex and ewa kaneshi say nsiesie mapa ekoso ho said de beya emu betimi apeja na ahye oman Ghana and munyam abra African Games no eba be koso ni nyina mu nso afi 2009 yemam panyin dada John Ejugum ko form reso University of Ghana Sports Stadium a wo free akonya so mutu na jeje mu ni na no man panyin dada hweye se ho no nso nsiesie mapa ebetimi akoso ewo ho Ebusia yeda so agine mu William Nana adodankwa akufado be maba ensemu a Ghana fododo na ebi nim entine yato yeboase Ghana manti yato yeboase eguso a ye kirekire mu na yenhwe bra wo beye mampani ewo oman Ghana mu senia woto ne boase kire se wo ye batan ne nufu tabraba wo chi ensuruma na so Ghana fo nyina so wo ye mampani bi a wonsem wo done manfo papa enti September 2017 Nana adodankwa akufado eya mamra ni amane Emma kono kwantoa so school policy free senior high school policy no wo hyase se wo de ye dwuma na ne dia wo kan se ya na ha dwene ese ye wo abata ne bi wo hodoma sika kotola pala bini ntumem ahokyere wo honom ye brepa ye teso enti se ne be ya school ne yankasa akwada we die Baby ofini samra boy nti wonya suku papa nko ena wo fitumu nti wonya suku papa nko ntinom wode saa kono kwanto suku ne eba ebeboa se ne be ya wo bia ba ebetimi enya akonya akọ ntoaso suku ne bi saa bre no yeti wo krom ha se bebe chese wontimi nye nanso ne nyina mu no Ghana man pani saa bre na nado danko akufado wo gina ne naso se be mamu ene wode hyehye so emu ho na beto dwa se 1 year be private schools no wo kasa se na sisi amampani mofra no wo nyina akopie mu ewa ban suku a dodo asan na betime pie mu ewa ankrankra suku be ha ye party wo mo twe protest pa edefa ho August 2023 ena Ghana mampani dada akufuado e kire se 2023 anase 2022 wasi nsohwe na eba montene so no enkwada na efe kwa wasi nsohwe no nkwada no enie womunya ne se ya na didi so ni didi so se ya na wo se ampa bra wo kai pa se wo de free senior high school dwumedie ne ba no yentime nye enkoyie apamsaifo kasaye nanso nyame ayadom wo hwe 2022 wase results na nani age e kire ne sampa ne gina yesi na wo siye no emfaso papa abemu yentie Ghana mampani dada Nana adodankwa akufado bra na wo ya mamra ni amane Emma free senior high school policy ne wo pa wontoma ensema wode tuja. Today is a very happy day for the good people of Ghana, for the government, and for me personally. I'm here this morning to perform a very pleasant task, to launch the commencement of the free senior high school policy. When I proposed this policy in 2008, many were those who said free SHS could not be done. The idea was ridiculed and was described by propagandists as a vote-buying gimmick, even though ironically, it did not win me that election. I was labeled a liar by my opponents, who went on to state that free SHS could only be possible in 20 years' time. Nonetheless, the Ghanaian people were discerning and believed it was possible. The culmination of that belief inter alia resulted in the decisive victory won by the new patriotic party
and my mother's self in the elections of 2016. Made the pledge of providing every Ghanaian child with access to senior high school because I know the privilege, the knowledge and talent are not for the rich and privileged alone, and that free education widens the gates of opportunities to every child, especially those whose talents are arrested because of poverty. Any country that aims to transform itself into a modern, productive player in the global marketplace must get its educational policies right. Nana adodanko akufo ne nsem wase wo ye bad time to wodwe ne manfo ho kono kwantwa sosuku wadi aba ebesum wo bibia na yenhwe wo my Ghana yesika sem entotoye 2018 Ghana mampani sinkonwa kire se ne be ya Ghana mebunu betime nya adwuma yentino watro policies be se enso de ba ya policies no bebia ejina pa ne se wo man Ghana kwan be fa so na yesika sem yetimi epege mu se Ghana sidi ne da fama ewo nanso obi a ne nkoya ka ne ho a ye betimi age sidi no ejina hodom na hoode ma betimi abemu enti sidi no de toto amanfo aman sika no ho a awurade ne yeso ye pum ekoye nim sam e na afeso yenyini ese wo man eba ne kuaye ho nsem na afeso enfididwuma mampani chirechire se ne tie bia no wo beye na famu de enti wode fa pem papa de beto honom ede maye se yesisi adankura hodro suku dan ayaresabia ne nasefo ye twitwa akwan no so saa policies no na eno so eka ho bi se Ghana fo ebetimi enya bambo na fem eba ne yapomoden ho nsem a etimi ejina naso pampe ba ko awomu ne se ebra na mampani akufo adote so no na woguso a wo bobesia pama wo my Ghana ka ne yede no na no de ne pejaye 56% equal 63% ansa na COVID-19 yade no etwinity sabre no so na International Monetary Fund penny for IMF na woguso a wo bo my Ghana kokose dabi besia bono adoso munya abotre ne so na chese abane guso na besia woguso a wo bo anisa wo bo besia ye papa Emma edu baby kura na Ghana ka yede no na eguso a epem ekonenim nanso MPP aban sabre no nana adodanko akufado wampaba wose ne bota ye ne chimupo enne ne hyiade hunu de ma Ghana ne sem wo beje wo my Ghana si honom na Ghana yetimi ade ye huntinom wo de nhihya hodo bi egu akwan so a esiesie wo my Ghana yesika sem ena afei eho entotoye eba no abasobode so a wo GP na wo kromase wona ebo na baso edoso papa kyerese wakon aboa ema nipa yentietia nipa fa ho de so ewo wo my Ghana munti awas ne de enye ade a eda fom kra edoso ye enti ebusua ne nipa ye kan ho asem the legacies na bakwasama hodo a Ghana for bebre nante pen eye William Nana adodanko akufado ye ni se ne be ya ye mofra na afi ne wo ba no wo behunu se ye wo mpanifo bi a wo betena akonya no so a wo de wo kra eba afode ema wo my Ghana na wo pe wo man ne yie ntino wo guso ehwe se Ghana betimi afa no ntuma pade fra enti William Nana adodanko akufado kane Ghana man pani ho nsem ena ye Ghana bosumi mu menua ba ye de asom Ghana fo no ye da se Ebusiafo yebegyina ha na ebrema ye kwama ye de yakase bodo esie akenkanfo awie eye me abna bayi nyano mene gaganto le de ohene gwa kase bo wa hene ye de asede kwama MTN 4G plus mesra wa se wudi djuma wa be for 10 time fidie so na wo pese kontemu ma wo mpese obeboka bebre na bibia deda na akwan mu a eye MTN 4G plus mesra fa ho don wo mo se de be ya udwumadi wa be for 10 time so no ebekoyie amawo wo se MTN table net no so wo ho ente ya no apebi na wo de di udwuma this way chocolate drink yes de wo hia ne so hye ye was special ice ne mineral water ne drinks assault no edepa best point savings and loans best assurance ye will you to nchine need fufu nita benkwai omunyina awie omabo ye chidom ama ye densem na ba besomwa yedom ase ama munyina mu eniti. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. Peace FM. Well, quite rightly.
Enti wo de bia na wo miamia wo phone. Aden, omutua Okana. Ani oma. Se me koso ayisu mi MTN no a, na me nya points no more. Na me timi the points ni nya airtime, data, ne discount